Run that, my money run that. Go when you go, make you go never. Run that, my money run that. Go when you go, make you go never. I'll never forget when they doubted me. I wanted to shine, but they clouded me. They said I'm a dog, but they hounded me. They had the red nose, they was clowning me. Now they scouting me. My points on the board cause they count on me. Don't know if I'm feeling sick, but around you I sneeze. I think you my allergies. Make my city proud of me. I'm puffing on loud, I'm allowed to be. I ball like the Champions League. Je fais que du sale like a salary. Translation, I stack me like salary. Pack you like foot in the ring, take a jab at me. Actually, I'm more like a king with the crown on me. Naked in bed with the queen of spades out. What's up, guys? Bonjour la famille. It's your girl Cléa and welcome again to my show. Épisode 6 en avance et de plus en plus on monte avec force. Aujourd'hui, I feel like it's a special episode because le sujet, on aborde un sujet sérieux et très informatif. Et puis, c'est aussi différent parce que la personne, mon invité de ce soir, c'est elle-même proposée à venir. En général, c'est moi qui va chercher et pick which people gonna come next. But l'invité de ce soir s'est proposée elle-même parce qu'elle avait un sujet à cœur qu'elle voulait partager avec la communauté et qu'elle trouvait important de parler. Et directement quand elle m'a partagé son idée, sa proposition, j'ai tout de suite accepté parce qu'effectivement, c'est un sujet que nous devons apporter. Et sans plus tarder, je vous présente tout de suite mon invité de l'épisode 6, Miss Heldden. Hello, hello. Comment ça va, Heldden? I am good. You good? I am very good. You look a little bit stressed. You don't have to be stressed for this, right? I am kind of nervous. Yeah. This is live, and one thing, you say one wrong thing, and you're a meme. So Yeah. I'm really I'm so nervous about that. happy that you took the initiative to just come and juste te proposer pour venir au show et partager qu'est-ce qui te tient à cœur. En principe, je dis, oh, merci d'avoir répondu à mon invitation, mais j'apprécie d'abord le support parce que si tu t'es proposé pour venir au show, c'est parce que tu me fais confiance. Donc, merci beaucoup pour le support. Donc, présente-toi, Heldden. Dis-nous qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, quelles sont tes origines et qu'est-ce que tu fais, what's your background, tell us everything about you. You want me to give you my life history? Yeah, give us your life story, your background. Well, first, I will start by, like, you told me to be myself and to be free. So I want to give you a props of doing this. This is an amazing show that you're doing. And you're right, I have been watching and I was like, okay, you know what? If I have this value to bring, I need to reach out to her and see how I can talk about this subject that, like you said, it's really important for us to open up conversations that historically are not things that people think that young people are interested in. So I wanted us to kind of like chat it up and all that. About myself, geez. Yeah, there's a lot of, I'm sure there's a lot of things. But just like in a general sense, I am Rwandese, I'm from Rwanda, both from parents and by birth. Grew up in Kenya, shout out to all my East African folks. Oh, you know what? I didn't know that you were born in Kenya. Is that the reason why you speak English more than French? Yes, because it's an Anglophone country. Ok, parce que justement, le Rwanda, c'est plus... Ben, je sais qu'au Rwanda, il y a des anglophones, mais d'après ce que moi je sais, c'est plus francophone qu'anglophone. Just like a quick history, so in Rwanda, it was French before, and then in 2005, the laws officially changed and the language switched from French to English. So English is now the national language, you would say. Ah, wow, tu vois, j'apprends encore quelque chose de nouveau. Ok. With obviously Kinyarwanda being the national language, like the functioning office language is English. So you will see a lot of people in that generation where they're like, the transition phase where they have a base in French, but they started speaking English like on a daily basis and whatnot. So you kind of get both. But from my experience in Kenya, I was only exposed to English. I didn't have French until we got to Quebec. Okay. So, did you move in Kenya after what happened in Rwanda avec le génocide? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as déménagé au Kenya? Parce que je sais que la plupart de mes amis rwandais, ce sont des Rwandais, mais qui n'ont pas nécessairement grandi au Rwanda ou qui ne sont pas nécessairement nés au Rwanda. Et une des raisons pour laquelle c'est ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont fui lors du génocide. Est-ce que toi, tes parents ont déménagé au Kenya avant le génocide ou
durant tout. So 100%, my family left Rwanda on the day that people were moving. So when the genocide kind of started, so that's how it got to be that our journey kind of led us into Kenya. But so in that, I mean, everyone who has lived through that instability in East Africa, you've lived in at least two countries in East Africa, whether you're from Congo and you guys moved to Tanzania, or like if you're from Burundi and you lived in Tanzania and then Kenya, or Rwanda and then you went to Uganda and then Kenya. Like East Africa, I feel like it really brings a lot of those like mixtures that you see because again of the tragedies or the war, the genocide. I mean, we can just name it that has affected generations over generations. But in my case, yes, it was 100% because of the Rwanda's genocide that we started moving, and then Kenya happened, and here I am. Yeah. How long you been here in Montreal, Canada? How long you been here? We actually moved, my family and I, we moved to Quebec, so first province we arrived in 2007. And I went to high school in Sherbrooke, actually, Sherbrooke, Quebec. So that's how, c'est là que j'ai appris mon français. Yeah, c'est ça que j'allais dire. Ça a dû être un choc d'être dans un pays 100% anglophone et là, d'arriver dans un pays francophone. En plus, let's be real, le français de québécois, c'est vraiment pas pareil que le français, the real French. C'est pas le français qui t'attend genre à la télé. À la télé, donc, exactement. Donc quand t'arrives, t'es juste comme, ok, donc il y a d'autres mots qu'il faut que j'apprends et tout ça. Heureusement, j'étais encore jeune, donc ça ne m'a pas affecté tant que ça, mais je me rappelle très bien, puis c'est une joke, genre ma famille, ils savent que je suis la seule qui a pleuré, genre au moment qu'ils nous ont dit, ils nous ont dit par rapport à la loi 101 qu'on doit aller à l'école en français. On dit, moi, je ne supportais pas ça, genre, parce que j'étais quand même une école, pas trop me la péter, c'est ça? Ouais. J'étais quand même une bonne étudiante, donc genre, perdre tout ça pour recommencer encore, ça m'a vraiment brisée. Mais tu ne trouves pas que c'était un petit peu plus facile? C'était pas un petit peu plus facile? Parce que moi, je sais que, admettons, moi, je suis d'origine congolaise et mes parents, ils ont toujours trouvé que le système d'éducation au Canada était plus facile que le système d'éducation européen. So, t'as pas trouvé que si tu étais justement one of the nerds, t'as pas trouvé ça que l'école était un petit peu plus facile? Ça a dû être un petit peu... Ouais. Je vais même pas mentir, j'ai sauté secondaire 3. Tu vois? Ouais. C'est ça que je me dis. Si t'es quelqu'un qui est bonne à l'école, tu viens de l'Afrique ou tu viens de l'école, étudier ici, it's gonna be easy for you. Yeah. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui m'a brisé le cœur, c'est le fait d'apprendre une nouvelle langue au complet. Puis, dans ma tête, je pensais vraiment pas que j'allais le faire. Je pensais comme, au lieu de comme, être dans les compétitions avec les autres étudiants, j'étais vraiment excitée pour venir, genre vraiment level up. Puis, tu sais, à la télé, tu vois toujours les compétitions comme des spelling bees et tout ça. Donc, j'avais hâte à faire tout ça. Et arrivé ici, on me dit non, en fait, tout est en français, tu dois recommencer à apprendre le français. J'étais juste comme, tous mes rêves, genre, je pensais vraiment que j'allais être... Ça se passe jamais comme à la télé. C'est ça, vraiment pas. Ouais. Et je trouve que ça, c'est une chose qu'ils doivent dire aux immigrants qui arrivent ici, genre que tu laisse pas la télé guider l'image que tu vas avoir de ces pays-là. Parce qu'eux, ils pensent que venir en Occident, c'est le paradis, but... C'est ça. Nah. I mean, it can of course, get there, yeah. Right? So it can Mais get tu dois there. travailler, tu dois... Comme... I feel like même si tu es en Afrique justement, you can have your paradise in Africa, but as long as you work hard. So it's kind of the same thing here. So oui, les situations sont un petit peu plus faciles, mais peu importe où tu es, si vraiment tu vas avoir ton paradis dans le fond, c'est vraiment travailler fort. C'est vraiment travailler fort. Ce qui m'amène dans le sujet. So, okay, we're gonna interrupt this program to let you guys know that. Much to the demise of the, well, maybe not demise, but to the, much that I know that Lego would not agree to what I'm about to say, but we have to reconsider that in Quebec there are Anglophone speakers. There are people who, and I'm not even talking about immigrants like us, I'm talking about people from here. But it's really funny that you're saying it, because avant même de commencer l'épisode, j'étais juste en train de t'expliquer que je trouve que dans le marché du travail, c'est drôle qu'on
je veux pas dire behind the scenes, mais à la télé, on essaie de comme genre parler du fait que comme on est en train de parler la langue française, puis d'essayer de pousser whatever they need to push pour garder la langue française. Mais même à ça, tu vas au travail et tout le monde parle anglais, genre même moi, je travaille en succursale, je travaille à la banque. Et l'année passée, je travaillais en succursale. Puis tous mes employés parlaient anglais, genre. Puis même quand moi, je m'expliquais en français, I'm speaking in French, so you can answer me in French. But non, comme tout le monde parle anglais, so I'm like, okay, so I feel like I need to speak English because everybody's speaking English. And I guess to an extent, that's why they're pushing a law or a bill. I think it's Bill 31 or 21. But they're pushing a language bill. Yeah, mais quand tu vois justement quand tu vois ça, tu comprends pourquoi ils pushent. Parce que quand je te dis comme au travail, like c'est English on top of English. Like là maintenant, je suis toujours à la banque, mais là je suis à la maison, genre comme sur l'ordinateur. Puis même quand on fait nos vidéos meeting, English sur English, like c'est comme. But you know what, actually, a lot of people think you speak English because you don't like French, but it's really not that. Like, I feel like what the narrative out there is that people like me, let's say, who are very self-conscious in French, and I know that I make mistakes in French, so whenever I want to make myself very clear, I will go with English. It's not that I hate French. For a matter, like when I'm in other countries and they ask me where I'm from, I really say Quebec. I'm one of those people who are proud. Like, no, I came here for a reason, and those reasons are beyond me. And so no one will take away the pride of this nation that has raised me, that has given me friends and family that I love and I cherish. So I will always cherish this province and what it has given me. But it just, I feel like the narrative is usually that we don't want to speak French or we hate French for one reason or another. But no, sometimes it's really not about the community you're in. It's really about the self-consciousness that you have. Yeah, I am not going to go in meetings where I have to deliver and choose a language where I feel like I will be struggling a little struggling bit, to find my words and everything. yeah. So it's, but then when I'm with my friends, when, like you can attest it, when we're together at home. Yeah, tu parles bien français, oui. But because I know that if I make a mistake, then you'll be like, oh, this is how we say it, and then I practice it, and we move on. Yeah. So, mais je trouve quand même que justement, les francophones aiment beaucoup corriger, okay? I went to Toronto to improve, one of the reasons I moved to Toronto was to improve my English. I stayed there for 3 weeks. Puis, les anglophones, comme, oh, your English is super perfect. Comme, je sais, là, je connais des anglophones, okay? I'm telling you, my English is not 100%. Like, you don't need to be nice. No, I'm telling you. Mais comme quand tu vas, admettons justement, les Français qui sont avec les Québécois, ils aiment trop corriger, là. Et on a regular basis, l'être humain n'aime pas ça se faire corriger, surtout en public. So, c'est pour ça que, justement, je trouve que, comme, même nous, regarde, moi, je suis francophone. Mes 2 parents parlent français, là. Mon père, là, comme, lui, il n'a même pas essayé d'apprendre l'anglais, genre. Même lui, on lui dit, si tu avais appris l'anglais, OK, je pense que même, ça t'aurait donné plus d'opportunités de travail parce que mon père a plusieurs diplômes, il a quand même eu beaucoup d'expérience dans le marché du travail, mais une des choses qu'il a un petit peu bloqué, c'est qu'il n'a pas voulu apprendre l'anglais, genre. Mais si tu regardes dans les 5 enfants, well, pretty much all of us speak English, like, puis c'est pas qu'on n'a pas appris de nos parents parlent pas anglais, mais on regarde la télé en anglais et en fait, on consomme beaucoup en anglais. Et puis, le fait justement d'avoir la famille aux États-Unis, quand vous faites le voyage, ça vous permet justement de perfectionner l'anglais. Mais sinon, moi, je suis 100% francophone, là. C'est ça. Et honnêtement, je sais pas c'est quoi qu'il va falloir dans cette société, mais il faut vraiment que l'un et l'autre se comprennent. C'est vraiment pas un 10, genre, let me just be real with myself and talk the way I actually speak. C'est pas un 10 que tu rentres dans une place et les gens parlent anglais. Genre, c'est pas nécessairement que les gens n'aiment pas le français ou n'aiment pas la société québécoise. Des fois, c'est vraiment l'estime de la personne et comment que la personne veut se faire percevoir. Genre, des fois, tu as juste envie d'être la sérieuse personne et dans le moment que tu es sérieuse, tu veux que les gens comprennent que comme tu amènes de la valeur. Et quand tu parles dans une langue que tu n'es pas confortable dedans, même toi-même, tu commences à avoir des doutes de ce que tu connais. Donc, je trouve que le débat va continuer jusqu'au moment que
les gens qui sont vraiment à 100% genre tout francophonalisé, qui comprennent qu'on vit d'abord dans un monde où l'anglais est comme veut pas, a pris vraiment comme 80% de la place business, genre c'est la langue business du monde. Donc même les gens qui parlent arabe, genre tu vas les trouver en parlant anglais aussi. Même nous qui avons nos propres langues de tribus genre de l'Afrique, on parle anglais aussi. Donc c'est vraiment, il va falloir que la société québécoise travaille avec ce qu'on a. Parce que sinon, et c'est de là que je vais ramener l'immigration dedans. Sinon, one of the main reason why I have Heldden today. So let's just go deeper into the real reason why you're here. So yeah, you came to me et tu m'as dit, je veux parler de l'immigration parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut donner par rapport à l'immigration. Et j'ai dit, OK, let's talk about it. So, dis-moi d'abord qu'est-ce que tu fais, parce que tu travailles, explique-moi c'est quoi ton travail, dans quel domaine tu travailles, et justement, on va lui. Donc, c'est quoi je fais d'habitude? OK, donc quand j'ai fini mes études d'université. Tu as fait des études en quoi, en fait? J'ai fait un bac en sciences politiques avec un mineur en droit. C'est pour ça que tu aimes la politique comme ça? Ça pour ça. Mais même quand j'étais jeune, j'étais vraiment l'enfant qui s'asseyait avec mon père, parce que mon père, il regardait toujours les nouvelles, CNN et tout ça. Là. Donc j'étais vraiment à côté de lui, puis tout, puis on discutait, puis des fois, je me rappelle, parmi mes plus tôt, you see, like this is the thing I'm talking about. Like it's so hard to think in French, but let me say it in English. Like one of my earliest memories with my father is us sitting down and watching when Clinton and Bush were going at it, when they were running for presidency and their debate. That was one of the key moments in my life when I was really young, and that's like one of the moments where I can think back and remember a memory, because like the others I was so young, I was very young, I couldn't remember, but that's one of the memories I remember. So I've always been about this political life. Obviously, my mother is like, oh, you know, like girls don't talk too much like this, like you argue too much, you love debating too much. I mean, it's my mother, of course she wants the best. Puis aussi, on vient d'un background African people où c'est très patriarcal, donc c'est un petit peu normal que comme genre ta mère te dit ça. Comme moi, chez nous, les Congolais, quand il y a des fêtes ou même quand il y a des deuils, les mamans sont ensemble, les papas sont ensemble, et les papas parlent tout le temps de la même chose, la politique, des conversations qui répètent, continuent à répéter. Tout ce qu'ils font, c'est parler de la politique. Comme genre, chaque fois qu'ils se rassemblent, politique. Parler un petit peu de d'autres choses. Non, c'est la politique. Donc, c'est un petit peu normal que en fait, je comprends que ta mère a ce genre de réaction parce que chez nous, chez les Africains, quand on regarde politique, c'est vraiment le domaine pour les hommes. Pour les hommes. Et moi, genre, j'ai toujours été l'enfant qui demandait pourquoi. Genre, je demandais toujours comme, oh, mais vous pensez pas ça et tout ça. Donc, il y a des moments où ma mère me disait comme, oh, t'es une jeune fille, tu parles pas parmi les hommes. Ou des fois, elle me laissait pour que, genre, moi-même, je m'explore mes idées, tout ça. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. En tout cas, tout ça pour dire que, oui, j'ai fait un bac en politique avec un mineur de Law and Society. Puis après, j'ai fait un master's en politique publique, public policy, politique publique, avec une spécialisation en Premières Nations du monde. J'ai voulu vraiment comme comprendre les sociétés, mais dans le sens d'origine. Je sais pas. I don't know why I'm struggling with this French. No, you're not struggling. You're doing good. Just express yourself. But yeah, so with a specialization in First People Studies, and my aim was to see how this thing we call land. Like, I never had a passport until 2015. Wow. Like, all my life, I was always a refugee. So where my feet are, I always wanted to understand whose land am I standing on. C'est ça. Like, I never got to live where my parents come from and my ancestors and all of that. So I always wanted this understanding of like what makes people move around, and when they move around, whose land are they appropriating, whose land are they sharing and whatnot. So when I got to university, and I got my first exposure about indigenous peoples of Turtle Island, or what is known as Canada, I really got interested. I was just like, wait, so these Canadians brought me here and no one
at any point talked about indigenous relations with the state. No one talked to me about where they were bringing me. And from there on, it was just a passion. And I have learned so much. I have tried to be... Tu as déjà travaillé avec les... Yes, I worked with the Cree Nation of Northern Quebec, or the territory of what is known as Quebec. And I've also worked with Inuit Nation. So, like on this side. In Ontario, I did like a summer where I went around with a group called Elephant Thoughts, but yeah. So I have worked on one-on-one basis with indigenous people, and like legit, they are, like, I feel like I'm more at home because they are people of traditions, they are people of culture, and I come from a culture. So when you go there and you hear things like, oh, there is a celebration, a naming of a baby, those are things that we do back home in Africa, you know, like 7 days and then a child is given a name by the grandmother. So it was really relatable to me, and it was just like a love. I found people that I can relate to, that I can understand, that I can understand the hardships and the relationships with the state, and so anyway, so I did that. And then when I finished school, my only option, well, one of the options that everybody was pushing at me was to go to Ottawa to work with the government, because obviously that's like one of the doors that you open when you go in public policy. But I wasn't sure. I wanted to go to law school. I actually got an acceptation for law school, but I did not have the money. Again, the realities of an immigrant, right? Like I have no one to rely on. It's myself, and school costs money. Exactly. And the one thing that I will never forget is calling the government of Quebec for les pré-bourses, and them telling me they can't pay for 2 bucks. They don't pay for 1 buck and then a second buck. And law school is considered as a buck. It's not a master's program. So tu voulais faire 2 bacs en même temps? Non, je voulais faire après. Après avoir fini. Mais si et puis parce que ça, c'est quelque chose de nouveau que j'apprends. Même si tu as fini ton premier bac, après maintenant, quand tu rentres un autre bac, il ne peut pas. Il ne paye pas. OK. That's something new to me. Puis moi, j'avais vraiment laissé toutes mes chances là-dedans. Genre, I was like, I will go to law school, but through the government help. But then when they say that they don't do that, like, again, my heart, the second time that the Quebec state broke my heart. And I was just like, you know what, it's okay. I'll find something. And I love helping people, and I love understanding politics or policy. So I was like, okay, what is something that can allow me to start working fast? I had said that if I was going to become a lawyer, I would be an immigration lawyer. And then I found out that you can actually become an immigration consultant. So I went to school at Collège La Salle for the degree, certificate, and I finished, and I got a job right away, and the rest was history. So I work as an immigration consultant, but for a company. OK. So, dis-nous un petit peu plus sur ton role as an immigration consultant, because I know that's the reason why you want to talk about it, because tu es présentement dedans. I guess you know how it works, immigration, and you were like, it's important to talk about immigration. There's some stuff about immigration that a lot of people don't know. So, moi, j'aimerais que tu commences déjà par nous dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton rôle, admettons, comme, d'abord, juste pour rentrer vraiment dans le contexte, when we talk about immigrant or immigration, what we are talking about. Okay. Immigration is pretty much the movement of people. So when you move from A to B, when you're moving states, when you're moving countries, whatever it is. So when I say I'm an immigration consultant, what that means is that I have a knowledge of, if let's say somebody is outside of Canada. Let's take our cousins, let's say. Our cousin is in Congo and is like, okay, I want to come to Canada. So my role is to listen to their story or get more information about them, and then connecting it to what the government has said they need, either whether it's in terms of refugees, in terms of asylum seekers, so people escaping something bad from home and they want refuge here. It could be workers, it could be students, or it could be family reunification. An example of family reunification is, let's say I come here as a student, and you are a Canadian, and then we fall in love, and then we want to get married, but then I'm not a Canadian yet. Just from marrying you, it doesn't guarantee me a Canadian citizenship. So
family reunification is exactly kind of like that. So the government helping families stay together. Okay. It could also come in different other ways, but that's just like an easy example. So when I say I'm an immigration consultant, that's my job. Listening to your story and connecting you with, depending on what province it has, what needs, or at least telling you, like, let's say a young person is a transgender person, and in their country it's actually legal. So then they would, let's say, call me and say, hey, Heldden, I really want to leave this country. Because I don't feel safe. Exactly. What is Canada proposing? What do they have? And then I would just like look in different provinces. Okay, what can they do? Do they have an education, like higher education? Can they come as a student? Can they come as a refugee? Can they ask for asylum? So it's like my job is just to connect, again, that connection thing. OK. Et est-ce que c'est à quel moment que une demande, admettons, quand quelqu'un dans notre pays veut venir au Canada, quelles sont les situations où on peut lui refuser, because you gave a lot of reasons why someone can come here. But à quel moment qu'il est possible que ta demande ou ton projet de venir au Canada soit refusé? We're going to talk about Canada parce que nous, on est des Canadiens, on est au Canada. Parmi les premières choses, c'est criminalité. Obviously, it makes sense, right? Yeah. No country wants to accept somebody who has been out there wilding, shooting people and whatnot, right? So that's the first thing. Criminality, it will limit your chances. Second thing that a lot of people don't know, but lying. A lot of us, I know, we are escaping wars, we are escaping really harsh conditions, we're escaping poverty even. But we tend to ajouter du sucre, un peu de sel là, oh, et moi, mes parents sont morts, je suis seule dans le monde et tout ça. Et après, Canada t'accepte, mais 3 ans plus tard, on voit ta maman qui se présente, on voit ton papa qui se présente. Là, c'est sérieux. Est-ce que tu as déjà eu des cas comme ça? J'ai déjà eu des cas où les gens ont menti par rapport à leur mariage. Okay. Ils ont dit qu'ils étaient mariés. Alors ça, c'est très populaire, mentir par rapport au mariage pour essayer d'attirer un... C'est tellement dangereux parce que, genre, dans la loi d'immigration, c'est qu'il peut aller jusqu'à 10 ans plus tôt. Dans le fond, genre, mettons moi, qui est venu en 2007, mais anyways, ils peuvent retourner. Et s'ils voient que j'ai menti, ils peuvent m'enlever ma citoyenneté. Donc c'est très, très important que les gens comprennent que, oui, des fois tu veux slide in pour que genre, ça facilite des choses, mais une fois que tu es prise, on t'enlève ta nationalité, puis ta citoyenneté, puis dépendamment de comment tu as menti ou la gravité de cette situation, des fois, tu n'es plus admissible au Canada. Donc, il faut que les gens comprennent que you trek easy with immigration. It's not something that you're just like, oh oui, je peux faire ça et juste, je peux payer quelqu'un qui va me faire rentrer au Canada. And that's something else also. People who promise them to bring them to Canada. I want to look at my camera. Where is it? This one is it. No one, if you're not the Minister of Immigration in Canada, no one can guarantee you entry in Canada. I repeat, no one. So don't let people fool you. Don't let back home people tell you, oh, you can pay $100,000 and we can get your son or your daughter or your father or your mother or your cousin to come to Canada. It's not a personal business. It's not a personal business. Everyone has to apply. Everyone has to go through some sort of stream or whatever to get to where they are. Yes, there are cases where you can land in the US and kind of like do that border run and come and ask for refugee status here or asylum. That can happen, but again, it's very special circumstances, and you have to also find yourself in the US, you know, like, but don't let anyone tell you you have to pay however amount of number and they guarantee you entry into Canada. The guaranteeing is a no, it's 100%, no one can guarantee that. We apply just like everybody else, and if you meet the criteria, then you get chosen. If you don't meet the criteria, unfortunately, you don't get chosen. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile au Canada d'avoir les papiers ou de rentrer, admettons comparativement comme un pays comme la France ou les États-Unis? Parce que je sais qu'à un moment donné, mais quand moi j'étais plus jeune, je sais que comme genre, quand j'entendais les adultes parler, il y en avait beaucoup de gens qui disaient que oh, nous on a choisi le Canada parce qu'au Canada c'est plus facile d'avoir les papiers. Most of the people that came, most Congolese people that I know that came at the same time as my parents,
la plupart de nous, si les enfants et tout le monde a déjà sa citoyenneté canadienne. Alors qu'il y a des gens qui, ça fait des années qu'ils sont aux États-Unis, mais pour avoir le green card, déjà, it was like, comme plein de problèmes. So, est-ce que tu trouves qu'au Canada, c'est plus facile d'avoir les papiers? Est-ce qu'ils sont plus généreux en ce qui concerne accepter les immigrants, les nouveaux arrivants? Je dirais, une chose avec le Canada, c'est qu'eux, ils respectent le fait d'avoir, ce que je disais, tes pieds sur le sol canadien. Donc, genre, when you're in Canada, all efforts are done to try to keep you here. It's very rare, when you see those people that are getting sent back, it's usually all the measures have been exhausted and unfortunately you have to go back. You know, like it's really rare that like you see someone like being deported and whatnot. Like sometimes they give you a grace period. Sometimes, yes, you get detained or you have to pay a lawyer who really represents you and whatnot. But usually those cases that I see are for people who have some sort of complication. Let's say they applied for refugee status in the US and they got refused. And that's why Canada is looking like, oh, maybe we should refuse also. So there's usually a special circumstance that makes it that, okay, at some point you have to leave. The Canada really gives you a chance to argue your case. Why should you stay in Canada? Do you have family? Do you have friends? Have you formed relationships with your community? Is there somebody who can vouch for you? Like all these things are kind of looked into so that you can see if you can stay. But then obviously people who exaggerate, and you were meant to go to the court, not to the court, to the refugee board 3 years ago, and you never went there, obviously. Like, come on now. You know, like, abuse pas non plus. C'est ça. Si on t'appelle, vas-y, parce qu'ils vont vraiment faire tout ce qu'ils font pour voir si on peut te garder. Surtout si tes pieds sont sur le sol canadien. Yeah, that's a good explanation. Comme je dis, j'ai toujours su que quand même les Canadiens sont quand même assez gentils, mais la façon dont tu as expliqué, ça aide vraiment à voir que effectivement aussi tu peux apporter quelque chose de bon au pays. You should be able to stay, to stay, and because of kind of like you know the States, how like in movies you see like people who are undocumented running when they see police and whatnot. Here, the police don't even ask you for your ID. Let me look at my camera people again. When they ask you an ID, it's illegal. You're not supposed to be carded in Canada unless you're doing something wrong, unless you're in a situation that's a particular thing. It's so asking for an ID is illegal? They don't, they're not supposed to ask you for an ID unless they tell you what is going on. Let's say the police come in the party and they're saying, oh, we're looking for Cléa. Then obviously Heldden will have to show that she's not Cléa, right? So things like that. Maybe you're walking in the street late at night and neighbor, like some racist neighbor calls the cops and says, hey, I see somebody who's outside and they're not from this neighborhood. Then in that circumstance, you know, but I can't just be walking down the street or like on Saint Laurent and a policeman stopped me and asked me for my ID. That's not something that's legal in Canada. Yeah, okay. So, yeah, as opposed to, let's say, the States where they can ask you ID anytime, exactly, anyway. So, like, people need to, like, it's really, I know being an immigrant is stressful, especially like not knowing if you're going to be given your status or not. But people need to understand that they are also people. Fight for your rights, speak up, ask questions, you know, like try to also apply the same knowledge that you have to what it is known as immigration. Like when things don't make sense, like ask yourself, like, why would I be the lucky one? Yeah. And I'm not saying people are not lucky, but if the answers are, if you answer that question with like, oh yeah, for sure, this is too good to be true, it probably is too good to be true and you should be looking into it. So you mentioned know your rights. So as an immigrant, give me at least 5 points, like what is my right as an immigrant? Je suis fière citoyenne canadienne en passant. Yeah, but that's something else. I don't know if everybody knows, but the Charter of Rights in Canada guarantees the freedoms and rights of every single person whose feet are in Canada, whether you are undocumented, whether you are you were born in hiding, whatever it is. There are some freedoms that you have that no one should be taking away from you. Freedom of speech, freedom of life, living, freedom of religion. Well, we all know how religion is being treated in Canada, in Quebec, but whatever. Freedom, actually I can't even
can't believe I don't know all of them. There are 7 guaranteed rights that you have from the Charter of as Rights. a citizens. No, as anyone on whole, like with their feet in Canada. Okay. So if you could also be like somebody transitioning. Let's say. You're going from, I don't know, BC to Alaska. As long as you're on what is known as Canadian land, the Charter applies to you. You have your full rights 100%. Okay. Like even if you're being arrested, like the Charter does not get thrown away because you committed a crime, let's say. It should not, at least. That's why people are marching in the streets saying, hey, give us our rights back, because the Charter guarantees some of these rights that no one can take away from us, or no one should take away from us. So, I mean, it's a big world, but I wanted to bring forward the Ukraine. Yeah, I was going to go there. Okay, go ahead. I was going to go. So, il y a la guerre qui se passe en Ukraine avec la Russie et tout. Et puis, il y a quelques semaines, on a vu dans les réseaux sociaux où les Noirs, most of them African people, qui se faisaient refuser les entrées dans le train, on ne les laissait pas passer de border just because they were black. Moi, je dois te dire personnellement que quand je me suis réveillée le matin, déjà, OK, I don't like to post about those kind of stuff parce que je trouve que comme genre, les réseaux sociaux, c'est rendu où tout le monde essaie d'être activiste et puis les gens, ils disent pas vraiment on what is the issue, genre. So moi, je veux pas être le mouton, genre, comme je pose sur plein de trucs, je suis avocate pour plein de trucs, et puis tu me connais, là, moi, j'ai pas peur de dire mon opinion, like, comme, s'il faut que, comme, genre, je talk about my faith, I'm gonna talk about my faith, si je talk about my opinion about certain situation, je vais post about it, mais quand c'est concernant la guerre, moi, je voulais déjà pas post about it. I was like just watching. Déjà, quand les gens commençaient à dire pray for Ukraine, I was like, I don't want to jump in this wagon. But aussitôt que j'ai vu les vidéos de mes compatriotes qui se faisaient refuser l'accès pour fuir la guerre, ça m'a traumatisée. Excusez-moi, mais ça m'a vraiment traumatisée. Genre, comme, en même temps, une des questions que je me suis posée, et puis que je vois qu'il y a plein de gens qui, eux aussi, se sont posés, qui écrivaient dans les commentaires, j'étais comme, I'm being honest. Comme genre, moi, ma réaction, c'est comme, mais pourquoi que vous choisissez d'aller dans des pays comme ça, genre? Non, mais comme ça, c'est ma réaction. Puis quand tu regardes les commentaires, il y a plein de gens qui ont eu la même réaction que moi. Je suis comme, tu vois, comme genre, moi, ma mère, elle dit tout le temps, non, parce que we're Christian, so elle dit, oh, moi, le Canada, c'est mon Canaan. Genre, tu sais, Canaan dans la Bible, c'est la terre où le miel coule et tout. So elle dit, oh, moi, le Canada, c'est mon Canaan parce que elle peut pas dire qu'elle a pas réussi, tu vois. Elle est certainement pas là où elle voudrait être, mais ça va quand même, ses enfants sont là, elle a des opportunités. Puis, tu sais, moi, je me dis, OK, comme genre, tu voudrais plus venir dans un pays comme ça, comme genre, tu fais des recherches, et puis comme le Canada, on dirait que comme genre, c'est plus un pays qui va accepter les Noirs, so je vais aller dans un pays comme ça. Là, comment je regarde tous les Noirs comme ça, je suis comme, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas, là? Comme, pourquoi vous choisissez des pays comme ça? Je vais te dire deux choses. La raison, genre, parmi les raisons, parce que les gens, c'est pas facile à déplacer ta vie, hein, de déménager dans un autre pays, que ce soit le Canada, que ce soit la Colombie, que ce soit Australie, peu importe où tu vas aller, c'est pas facile de comme juste déplacer ta vie puis aller quelque part d'autre, right? Mais je pense, première chose, pourquoi les gens vont dans un pays comme ça, le système d'éducation dans nos pays. La plupart des gens, ils vendent leur parce que moi, c'était des étudiants étrangers. C'est ça, c'est des étrangers. Donc, c'est les gens qui vont dans ces pays pour chercher une opportunité. Ici, au Canada, pour un étudiant international, tu dois payer quoi? Je ne sais pas, 30 000 par année, mettons, ou par 2 ou 3 ans. Tandis que dans ces pays-là, genre, le taux de change est différent. Des fois, genre, les moyens que tu as, des fois, là-bas, c'est mieux. Plus et aussi, sans oublier que les pays dans l'Est, dans le fond, Ukraine, Russie, la Chine et tout ça, ils ont beaucoup de programmes genre techniques ou peu importe, genre qui sont vraiment forts. Donc, on a tendance souvent à dire que c'est les États-Unis et le Canada qui sont genre the world best.
but some of the educational systems or institutions out there are better free, than like what you can find in the States or at least Canada. they will accept you. Versus in the States, like try applying to Yale. Yeah. You know, like I'm not shooting them down, but like they get like 1 million applications and they only accept what, like 600? Like, you know, so you don't even think about those. You go for the ones that will, one, guarantee that you actually go in, and two, that you will get an opportunity to have a diploma or a degree that kind of matches up with the world, right? And then the second thing is for refuge. Let's be honest with ourselves. Our countries are not safe. Yeah. Like parents want their kids to have a life, so they send them to these countries and say, I have actually cousins who live in China. But they're not safe either in those countries. So as we saw a couple weeks ago, they're not safe. Like, moi, ça m'a traumatisée parce que je me dis, comme, déjà, c'est même pas notre pays. Et que quand on est chez vous, vous vous plaignez qu'on est chez vous. Maintenant, nous, on veut fuir, vous voulez qu'on reste. Make it make sense, là. Comme, ça m'a vraiment révoltée. Je suis comme, what the hell? C'est vraiment ça. En fait, moi, j'étais fâchée et c'est la raison. Tu te rappelles quand j'ai reach out? C'est vraiment la raison. J'étais juste comme, OK, il est temps que comme nous aussi, on commence à faire du bruit. Nous aussi, on commence à dire comme, hey, if shit don't make sense, shit don't make sense. Like, pourquoi? Genre, oui, moi, je suis venue ici pour étudier. Je ne suis pas venue pour le bif de n'importe qui. Et donc, s'il y a un bif qui éclate quelque part, ben, est-ce qu'on se comprend que moi, j'étais juste venue pour étudier, je peux retourner chez nous? Mais dans tous ces dialogues, il y a aussi le dialogue de nos pays, nos gouvernements. C'est ça. Et ça aussi, je pense que c'est ça qui était le plus frustrant. De voir que, je trouve que si ce n'était pas des réseaux sociaux, les ambassades et tout, ils n'auront pas... Ils n'auraient pas réagi comme rapidement, là, parce que là, nous, on regarde ça, nous, on est là, on regarde nos compatriotes, on dit, mais l'ambassade du Ghana, l'ambassade du Congo, vous êtes où, là? Comme, c'est là que vous êtes supposés, comme, genre, faire des appels et commencer à dire, tellement que, comme, genre, c'est d'autres personnes, comme, genre, il y avait un Camerounais que même lui, il est en Pologne et lui, il a décidé de acheter, de louer son propre autobus pour aller chercher il a acheté son propre autobus. T'as pas vu? Comme, j'avais posté ça sur moi. Pour moi, OK, parce que je sais que tu voulais aussi parler de la politique africaine. So, comme avant qu'on termine, on va vraiment plus se concentrer sur ça. Donc, parle-nous de qu'est-ce qui se passe, comment que les ambassades ils fonctionnent, comment ça se fait que comme genre quand il y a des trucs comme ça, les gens qui sont dans les ambassades ils sont pas rapides là. Comme on n'a pas besoin de tourner plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux pour que vous commenciez à dire OK, mais vous pouvez appeler ce numéro-là, vous pouvez appeler ce... Non, c'est comme genre la même journée si vous entendez qu'il y a des étudiants africains, ghanéens, congolais, camerounais qui sont pas capables de sortir de ces pays. Faisait des appels, ouais, comme c'est juste quand vous voyez que tout le monde partage ces vidéos, oh, maybe we should do something. So moi, je veux que tu nous expliques comment les ambassades fonctionnent, les gens qui sont dans la politique là au pays, quand ils voient justement ces jeunes étudiants qui sont bloqués dans les pays étrangers, pourquoi ça prend du temps, qu'est-ce que nous, en tant que comme genre Africains, Camerounais, Congolais, tout, c'est quoi nos droits quand je me retrouve dans la merde? Où je peux appeler justement pour que quelqu'un vienne me chercher, de mon pays vienne me chercher? Ouais. Oh, ça, c'est vraiment une bonne question. Yeah, parce que c'est real quick là. OK, vite fait, comment les ambassades fonctionnent, c'est que, OK, I'll speak it in English now. Yeah. There's two things. There's a consulate and there's an embassy. A consulate is just that there is so a country is represented in that country, in whatever country it is. So let's say Cuba has a consulate here in Quebec, Canada, but they don't have an embassy in Quebec. Quebec, they have one in Ottawa. Yeah. So embassies are usually in the main city, in the capital city, and that's usually actual foreign ministers. So le ministre là que ton président a choisi, c'est lui qui est là-bas, qui est ici au Canada. Tandis que dans les consulats, c'est pas le ministre lui-même, c'est ses envois. C'est les gens qui représentent le président ou le ministre, le foreign minister. C'est pas les ministres, mais c'est les gens qui représentent la présidentielle. Ouais. Mais alors, c'est quoi leur job à eux? C'est quoi leur C'est des diplomates. OK, c'est des diplomates. Ouais. Ils sont là pour chercher, mettons, les liens pour leur pays, les business, okay, genre, pour renouveler les passeports pour les gens de leur pays qui sont là. S'il y en a beaucoup,
c'est là que tu vas trouver un... Ou là, quand tu fais ta demande de visa. Des visas, ouais, c'est ça, des petites choses qui est comme, tu n'as pas besoin d'être dans le pays pour le faire. Ouais. Tandis qu'une ambassade, là, c'est les big boss. Là, c'est vraiment, genre, le pays est représenté dans ce pays. Et là, qui nous amène à l'Ukraine, genre l'exemple de l'Ukraine. La raison pourquoi, mettons, Congo n'a pas été, genre, n'a pas envoyé le ministre pour aller chercher les Congolais, c'est parce qu'il n'y a pas une ambassade congolaise en Ukraine. Il y a les envois, il y a, oui, les diplomates qui sont envoyés pour faire du business et tout ça, mais il n'y a pas une ambassade en tant que telle. Donc, quand j'ai regardé, je pense que c'est 2 pays africains qui ont des ambassades en Ukraine, et je pense que c'est la Nigeria et Sud-Afrique. Je peux me tromper, mais c'est 2 pays. Je pense que c'est ça, parce que ça a bougé vite pour les Nigériens. Il y en a beaucoup qui sont encore... Mais les Nigériens aussi, like, let's not forget, we're talking about the giant of Africa, right? Yeah. Like, they don't play, even if it's not the government. Yeah. Like, there's probably a cousin or somebody, or like Nigerians, I really respect for them that they will do what it needs to do. Nigerians are the workers on ground. They're just like, yo, we're not playing this game. Like 2-3 days instability, why am I staying here? I'm a bounce, you know? They are really hustlers. So for them, whether an embassy or no embassy, they did what they had to do. Also Ghana though. Ghana did send a lot of, and a whole group of Ghanaian students were brought back home. So shout out to them. So most countries, that is the issue. They don't have any representation in Ukraine for them to be able to say, close up the doors, get our people, and let's go out. So a lot of people found themselves there saying, wait, I need to go to Poland to find an embassy or a consulate of my country in order for them to save me from Ukraine. But I can't get away from Ukraine because they're telling me that I can move. So that was like the political part of it, that there's no one to represent you. There's no one to speak up for you. All the countries, they were like, oh, let's call Putin. Let's call the president, I forget, Zelensky, I think his name is. But anyways, let's call the president of Ukraine and try to find out what's happening. But they couldn't really do anything. I mean, no, take that back. They can always do something, right? They can always send, they can call. Mais c'est comme si comme les gens s'étaient quand même laissés un petit peu à eux-mêmes, parce que justement, 100%. Comme tu as dit, maintenant je comprends que le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambassades africaines en Ukraine, justement, les gens ont dû trouver des solutions par leurs propres moyens. Et puis, il y a des gens, effectivement, qui avaient des moyens, qui là, ils ont quand même permis aux gens, aux Africains de se déplacer. Donc, mais une chose que je veux aborder, I want us to, yes, there's the negative part, like 100%, racism did not take a back seat, right? They showed the world how they treat us when shit gets real. Let's not lie to ourselves. We saw that if ever anything happens, any part of this world, they will leave us behind. The one thing that I was like, you know what, we need to amplify this, is how the people came together. People were all, like the black people, like legit, you would see clusters of black people sitting together and trying to share resources or information, like, oh, where can we go? Oh, the next train is leaving from this other part. You know, like, once again, we showed how black people, we are a community. Whether we come from the same country or not, we showed that we can band together. And this has always been our power, right? Black people, whenever there's always a point of common, whether it's plantain that's joining, that's bringing us together, whether it's a party, whether it's fashion, like black people have always, and we have always maintained this thing of coming together and understanding that, like, sometimes, you know, there's always the rivalry. I can say, let's say, the one taboo one that people never want to speak about, Rwanda and Congo. Let's be honest, there's some traction there, you know. But when shit gets real, when we're both in Ukraine, you'll see the Rwandese and the Congolese sit together and be like, yo, this is family. They will even choose you, like we will choose each other before we choose another person in another nation. So I really want us also to concentrate on the positive that came from there. The world showed us that they're not choosing us. We showed that we have each other's back. We can share information. We can help each other out. People saying like, oh, okay, let's push for the women and children to go first, and then we, the men, will walk somewhere and we'll go catch the next train. C'est dans la détresse que les gens s'entretenir. So yes, our governments failed us,
as somebody who... So you agree that our government failed us, failed our people, yeah. But there's a level of understanding that I give to them, and you know why? Because like it started with Namibia. Namibia was the first country in Africa to say out loud, like, hey, something is happening in that part of the world, and we need to be against this, or we need to find out what's happening. People started laughing that, oh, Namibia, it's a small, not small in mass, but it's Namibia. That's not, so people were like, oh, what is Namibia doing joining into this conversation, you know? But I really respected that. That showed that, like, our governments, whether they're functional or not, they pay attention to these things. And so it's not like all hope is lost on them. Like, there are some researchers, very good researchers, brilliant minds that are leading our countries. Obviously, the faces of who we see on TV, that's another story, right? But there are some smart people that try to engage and try to really push our countries to get to where they are. So let's not forget that. But yes, our governments failed us, and then when they saw that others, so when UK, British nationals were being taken out, when they saw that US people were being taken out, then they were like, you know what? Okay, Nigerians, come home. Yeah. Okay, Ghanaians, come home. Mais tu trouves pas que ce genre de comportement, c'est justement, c'est un oh, it's 100% wrong. Yeah, c'est un petit peu honteux là, parce que comme vous attendez vraiment, ok, quand les autres sont en train de sortir des people, maintenant vous voulez vous réveiller. Surtout qu'on est plus proche. Quand tu vois, genre, geographically, we are closer. A flight from Kenya to Ukraine is faster. Well, maybe Portland, parce qu'apparemment, justement, ils avaient lancé la bombe à l'aéroport, donc les gens ne pouvaient pas vraiment prendre l'avion à partir de l'Ukraine. C'est ça, c'est pour ça les trains, les bus, genre, ok, mais même à ça, from Poland, coming to Canada is longer than Poland going to Africa. Yeah. So at the end of the day, it's like, it's not that it's distance. It's not like, oh, US managed to get there faster than us. No, it's a matter of you guys prioritizing and kind of going to get your people. So the government, they have, I mean, Cléa, on peut parler genre des gouvernements toute la journée, on va jamais finir, mais, I mean, one thing, in that narrative, in the racism that we got to see firsthand from there, I want us to also see how we reacted to it. We came together. People were on Twitter losing their minds and calling out their governments and saying how it's unacceptable. Like, in a matter of 3 or 4 days, when black people stood up and said, yo, this is actually really messed up, like this is wrong, then when we shamed them, they sometimes do something. And this was one of the examples where they did En espérant que la prochaine fois, they're not going to wait for people to scream out, what's up? Before we finish on that and then we move on to the African politics thing, I want to give a shout out to the Congolese brother. I don't know if you saw the video of the guy. Cette vidéo-là m'a fait rire pendant toute une journée. Hi! Quand il a dit hi, j'ai bien compris. Mais est-ce que toi, tu es d'accord, justement? Est-ce que tu trouves qu'il a un point? Parce que j'ai quand même vu des personnes de couleur dire que, oh, mais quoi, qu'est-ce que tu penses? Vous êtes dans ce pays, alors tu dois combattre pour ça. Moi, okay, my thing with fighting for these countries, and real talk, now me, I'm speaking on like my personal belief, is that you shouldn't. The reason why, an example I will give is Canada. The reason why I would never pick up guns and fight on behalf of Canada is 2 reasons. One is what they did to the people that are from here, what they did to the indigenous. Don't believe that one day they might not do it to me or my generation. So I'm like, nope. I came here for peace. I will sit in peace. Right, thank you. And then the second thing is what they do in our countries. Like, let's be honest, like in Congo, the mines are run by private Canadian companies, like private Canadian security guards. I love Canada, mais surtout les Canadiens, eux, ils se font silencieux, mais ils sont beaucoup dans ça. On parle souvent des Américains, les Américains, ben, les Canadiens aussi sont là aussi, c'est juste qu'eux, ils se font vraiment silencieux. Là. Ouais. Et la deuxième chose, et ça c'est une affaire que j'ai appris, parce que je ne savais pas quoi chercher. But did you know that in Senegal, there was a group of
young black men that were taken to go fight in World War II and were put in the front. C'est comment on appelle? Non, ils ont un nom pour ça. Ils ont j'ai oublié les tireurs something. Ouais. And so the guy was. Mais c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pourquoi que comme genre justement les Noirs qui sont en Ukraine et qu'on a demandé d'aller combattre, et il est comme non là, vous avez déjà fait ça là en France, on veut pas. Puis le gars, même s'il a utilisé, he used humor, he used sarcasm, he used everything, but he was spitting facts. He was like, they will see that I'm different. They will spot me out. Like it's not a joke, you know. Like and we have to understand also that like. When we go there, we're looking for opportunities. If we wanted to fight, there's plenty of war in all countries. Like, and I'm not saying like pick a side or go fight or I'm saying that if you really wanted to fight in Africa, you will find a war to fight. So, je pense que t'as bien summarized this. Like it's really about that. So no one should force you to pick up arms, especially the reason why you left your home was because people picked up arms. Like they forget that they're also giving us PTSD. Like we went through wars. Like some of us sleep and still hear des gens qui ont vu leurs parents mourir, des gens de leur famille. Death with their own eyes. And you're telling me I grow up and I go to study in Ukraine to be an engineer, and you're telling me to pick up a gun? Yeah. Make it make sense. Make it make sense for real. So on va clôturer comme la. Because I'm not even surprised because when you talk about politics et puis those kind of subjects, c'est toujours long. Mais pour clôturer, j'aimerais que tu nous dises, en tant que femme de la diaspora qui travaille justement dans le domaine de l'immigration puis tout, et qui est passionnée de la politique, qu'est-ce que toi, tu veux que justement la diaspora africaine, qu'est-ce que tu veux dire à la diaspora africaine pour les jours à venir et puis aussi en ce qui concerne going back home, qu'est-ce que nous on peut apporter pour faire en sorte que nos pays s'améliorent. Comme moi, justement, je suis née à Bruxelles et après directement la Bruxelles, je suis venue au Canada. Moi, je suis canadienne, tu vois. Mais nous on n'est pas. Nous les autres. But that's pretty much everything I know. Mais par la grâce de Dieu, je sens tout le temps que j'ai un attachement fort à mes origines congolaises. Je comprends super bien le Lingala, même si que comme on parlait pas encore à 100%, il commence à être à 70%. Et puis là, je consomme congolais, je mange la nourriture congolaise, j'écoute la nourriture congolaise, j'écoute la télévision congolaise. So, même si que j'ai pas encore mis mes pieds au pays, et puis c'est quelque chose que je compte faire avant de mourir. Donc, pour justement les gens de la diaspora africaine comme moi, justement, qui voient qu'est-ce qui se passe dans leur pays. Et puis pour moi, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au Congo, et ça fait mal, parce que tu te dis... Quand est-ce que ça va s'arranger et même si moi, une fois que moi j'arrive sur le terrain, qu'est-ce que moi je peux apporter pour changer la situation? Donc vraiment pour finaliser la soirée, dis-nous qu'est-ce que toi tu penses qu'en tant qu'Africaine de la diaspora, qu'est-ce que nous on peut apporter pour améliorer la situation qui se passe dans nos pays? Première chose, ok, il y a quelques points, j'espère que comme je vais bien représenter ou je vais bien m'expliquer. First thing is learn what's going on, keep up with what's happening. A lot of people did not know that the same day that Ukraine got bombed, same thing happened to Somalia by the US. Yeah, that's crazy. Same thing. Like, yeah. And did anyone know? I will ask Moi, je savais pas. Moi, tu viens de m'apprendre. Ouais. And then the second thing, Kivu too was hit. There was a bomb that went off in a market. Again, no one kind of talked about it. So inform yourself, find out. And it doesn't have to be like crazy like what I do, like research every day or love it to always have it as part of what you consume. But learn about what's happening. What's the newest trends? Who's the minister of sports? Who's the minister of development? What can you do? Have you ever been? You know, like start asking yourselves questions that have relations to these countries that you come from or that you care about. And then the second thing that I would say is actually to
don't be afraid of investing. A lot of people talk to you about like buy a house fast in Canada. The market is hot. Go, 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 go. But no one tells you that, like, you know what? It's probably going to cost you cheaper to build a house in your home. Like here, you need an income of like, let's say 70K for you to get a condo of 350, 400K. Back home, with 25K, you can actually build yourself a decent house. It's not even a joke. Like, on God, anywhere you go. One, obviously, don't go to downtown Johannesburg. Like, let's not kid ourselves. But you can do real investment there. You don't have to do a lot of things. You can work with local markets and say like, oh, I will provide the tomatoes. I'll buy them in advance. And then when you make a profit, we kind of share it together. You know, like there's so many investment opportunities. Look for them. First, start with what you like, obviously, and then go ahead and venture. And let's not kid ourselves. Like when you look at countries like the Thailand or Philippines, I think it's Philippines. Yeah, that their income, their GDP, like the economy of the country is dependent on the Philippines that send money in. That should tell you a lot. If all of us right here, and from the countries we come in, and we say, you know what, $100 each day goes to one of our families. So today is my family, yours family, I know this. There's talk about enabling, but think about what that could do to the GDP of our countries. If we decided to say we are going to value the money, the local money of the countries. I mean, the buying power of Africans or black people in the diaspora, it would be crazy. There's a reason why a lot of investors keep saying about like, invest in agriculture, because Africa can feed the world if we get it together. So second thing that I would say is exactly that. Invest. Look for opportunities. You don't, like all of us know somebody in Africa, in the countries that we're from. If you only contacted that person and say, hey, what is something that you use every day that I can buy or I can put money into and we can get a profit? And yes, it's not going to give you that 5K right away, but I promise you, and mark my words, I'm saying this on the Cléa show, 10 years from now, we'll look back and every single one of us who have not invested in Africa will regret it. Yeah. So that's something. And then the third thing that I would say, so first is educate yourself. Second is invest. And then the third thing that I would say is value your countries, value your culture, value your language, value your names, value things that have raised us, that have given us this beautiful skin, these beautiful connections that we have all over the world. Personality, yeah. Value it. Like it really, sometimes I feel like fighting when I see like an African person at the office and they're eating their cultural food in a corner. I'm like, yo, come sit with us. Like, what are you eating? And let's talk about it. Let's eat our foods. Let's celebrate the fact that our food is bomb. You know, like don't feel so ashamed of like people who change their names. I know there are some society things, but why should you change your name when you walk in the door? My name is Vemeriki Vyomvohore. Learn to pronounce it or don't call my name. Yeah. I don't know what else to tell you. Like, value yourself, value the cultures that you're from. Don't start saying like, oh, les Congolais là, ils sont comme ça. Oh, les Gabonais, ils sont comme ça. No, understand that like what you put out is how people will go and say, and they will start saying, oh, I heard from an African that Africans are like this. People who don't even know to distinguish our countries or our cultures will start speaking bad about it. That's one thing you need to cut off from your company. If you're not from Africa, if you're not from, let's say, Congo, don't speak trash on Congo to me. No, who told you that? I don't care what you did. Like, Congo is 100%, it's 1,000 things in one. So for you to come and tell me some bull about like, oh, Congolese are like this, nah, my G, Heldden is not for you. So don't accept disrespect of your people or the people of your neighbors, of your cousins and whatnot, because I see it as cousins. We're all cousins on the continent. But anyways, don't accept people to disrespect them when you're in the room. Don't allow somebody to disrespect your brother just because you're not from there. Like when people talk about, French people, their accent is funny. I'm just like, no, Quebecer accent is funny too. French accent is funny too. Belgian accent is very funny. So me too, I pull up my cards, and that's what we need to do. We need to start valuing
ourselves and valuing our brothers and sisters. Yeah, because if not, no one will do it background. for us. Like no one will do it for us. And if anything, we have something on everybody else. I know I can walk in any East African country and can fit in, and they don't. When they go, they're just Canadian. Yeah. And they're Canadian in Colombia. They're Canadian in Brazil. They're Canadian, But we, oh my darling, we can be Quebecer, we can be French, we can be Congolese, we can be. It can be a lot of let's things. say exactly Kikuyu. You can be your tribe. You can rap it, and you can go as deep down to the bone. So value that. That's an extra that you have on every single other person. Whatever you come from, if you value that, you're just adding value to yourself. You're not taking anything away. So those are my 3 things: invest, educate yourself, and value others. Don't accept people to disrespect Africa around you. Like you need to. J'aime le fait comment tu es passionné about it. Like, justement, chaque Africain devrait être passionné. Passionate like this, just like you. Puis juste pour rajouter et finir, donc qu'est-ce que tu par rapport à être proud. Des fois, j'ai l'impression que justement, admettons comme moi, comme je t'ai dit, je suis pas encore allée, j'ai pas encore visité le Congo. Genre, moi, ça a juste donné que pretty much all my friends, first of all, are black and most of them are African. So, je sais pas, peut-être pour moi, c'est plus facile de, comme genre, me sentir vraiment congolaise, tu vois, genre. Mais je pense que, comme genre, il y a comme des jeunes Africains comme moi, que eux, justement, aussi, eux, ils ont pas l'habitude d'avoir des amis all black friends ou all African friends. C'est difficile justement aussi de se trouver. Moi, ma soeur jumelle, elle est partie au Congo, puis quand elle est partie au Congo, ben, les gens, moi je suis partie en Afrique du Sud, puis on marchait dans la rue. Hello, American girl. I'm like, I'm not American, okay? Like, no, mais also, pour eux, c'est comme, you're not African either, like, girl. So, je peux comprendre que c'est des fois difficile, justement, en tant que jeune africaine de la diaspora, de se trouver une place comme genre. Parce que quand tu vas en Afrique, ben, pour eux, t'es comme, t'es pas africaine. Mais en fait, no, I'll give you a story. Me, when I went to Rwanda the first time in my life, in 2015, a lot of people were saying the same thing, like, toi, t'as pas l'air d'une femme. Comme moi quand j'étais en Afrique et puis on me dit American girl, c'est comme, bro. But then there's some component to that where one is no one can take your Africanness away from you as long as you are, even if it's like 3 generations down, you are still Africa. You're not African because you were born in Africa. You're born because you're African because Africa was born in you. Exactly. Go research who said that. But you are, regardless of where you were born, as long as you have a drop of Africa in you, no one should deny you of that Africanness. So when they were telling me, oh, your accent is different, or like, oh, you eat funny, or like, oh, you speak funny and whatnot, I'm like, okay, I'm just a Rwandese who speak funny. Like I actually don't know what else to say. Like, and it goes down into that respect that I'm saying. Don't allow people to disrespect things like who allows you to tell me that I'm American? Okay, my passport has the name America on it, but I can make better etc whatever better than you as an African, or like it's really a lot of people hear me saying things about Africa and trying to lift it up and say like, oh, you act as if Africans are saints, but no, but we're human beings. We should be allowed to hate on each other. We should be allowed to love on each other, but then it's really a matter of understanding that we're, at the end of the day, even brothers fight. We are still the same family, just different colorings on the map, you know? Et c'est ça qui amène la beauté. C'est ça. So again, don't let anybody disrespect you, but then those little comments about it, just tell them like both day. Just speak to them in Lingala or in an African language, and they will know. And also, that's something actually you bring a good point about young the youth, young people not feeling involved or not feeling like that appartenance. But I would also say that like, legit, I've seen my niece who is 16, I've seen her like get friends when we go like out or parties or whatever, her saying like, oh, I'm Burundian. And then like
she finds a friend because she voiced it out and said, oh, I'm Burundian. So sometimes you think that like, oh, you don't have a community, but it really takes you to say one word, to say, I am, to believe it, to be it, for you to then see that the spaces have always been there. It's your space to just, to take it. Yeah, so, true. Like, en tout cas, Heldden, tu as dit beaucoup de choses. I felt also that I need to do a kind of a red table où justement je dois ajouter d'autres personnes dans la conversation because I feel like you still have a lot to say about the subject. Donc, c'est sûr qu'on va la revoir dans le show because she definitely have a lot to say about the subject. On doit amener d'autres personnes justement pour rentrer et continuer la conversation. Parce que justement, ça, c'est des conversations qui finissent jamais. Et du jour au lendemain, ça va continuer de changer. Everything. Oh, which I promise is the last thing, which also brings it to people need to understand politics, local politics. Most of the people are saying, hey, our countries are useless. But then if you ask them, like, tell me one or two things you have done that you feel like you start saying, people are poor in my country. But there's poor people all over. You have to understand the politics of what's going on for you then to join in and bring a solution. So you can't criticize something that you don't understand. So first, we need to start understanding African politics. We need to start. Well, I'm definitely gonna bring you back so you can give us a lot of insight about politics. But j'ai adoré notre conversation. J'aime le fait que tu es passionné, continue comme ça. Justement, on a besoin de femmes, surtout de femmes, parce que comme tu as dit, c'est des sujets qui sont souvent parlés par des hommes. Et puis, on doit voir des femmes en avant qui parlent de la politique, qui emmènent de l'information justement pour les gens comme moi qui connaissent pas vraiment la politique justement. Donc c'est important de voir le visage de la femme qui s'exprime comme toi, comme toi tu t'exprimes. Pour que genre aussi, we need to understand that we will make mistakes. Some things we don't get right. Some things we don't understand 100%. But we need to start. Like even right now, like I can't tell you, Cléa, how many times I've woken up and be like, oh my God, she is popping off in a specific country. And then I look in all my contacts, I'm like, no one would be willing to talk to me about this. I'm passionate, so I found it, but like people. Il faut pas gêner de demander des questions, c'est ça. Quand on connaît pas, faut demander des questions. Toi, tu t'y connais dans le sujet, donc faut justement aussi. C'est ça. And also understanding like we're all making it up as we go, right? No one knows what's gonna happen tomorrow. We don't know. But I think some people are kind of waiting on us right now. So, merci beaucoup pour Heldden. Vendredi le 25 mars, j'ai Biba Tiga, une Sénégalaise, avocate pour l'anémie falciforme. Donc, comme j'ai dit, les sujets commencent à être de plus en plus sérieux, de plus en plus intéressants. Donc, soyez de la partie avec nous. Et j'espère que si vous n'avez pas été en live avec nous, que vous allez pouvoir la rediffusion, pas la rediffusion, mais l'épisode sur ma chaîne YouTube. Subscribe, like. Et regardez les épisodes, comme j'ai dit, les épisodes sont différentes et très intéressantes les unes les autres. Donc, subscribe. Et puis, à vendredi le 25 mars. Yes. Peace. Straight.